почему религия — это зло, ложь, которую навязывают тебе уже более 2000 лет. С самых первых дней жизни тебе внушали одно и то же: ты сломан. Ты виноват. Ты должен просить прощения, чтобы быть достойным. Но это сообщение пришло не от Бога, не от твоей души, не от природы. Оно пришло извне, от системы, имя которой организованная религия. И хотя вера, духовность и стремление к божественному естественны и древни, религия как институт использовалась не для связи с Богом, а для подчинения и контроля человеческого сознания. Это не критика настоящей веры. Это разоблачение программы, которая веками заставляла тебя подавлять свою истинную суть. Тело объявили грязным, чтобы ты перестал доверять себе. Христианство, ислам и другие религии веками учили, что человеческое тело — источник греха и стыда. Плоть стала врагом. Наслаждение — табу. Желание — опасным. Но задай себе вопрос: кому выгодно, чтобы человек боялся своего тела? Кому выгодно, чтобы ты воспринимал свои инстинкты, сексуальность, радость как нечистое? Назвав тело грязным, религии создали в человеке раскол между душой и телом, между духом и инстинктом. Это не просветление. Это подавление. Христианство и ислам — две опоры глобального контроля. В основе этих религий есть мудрость и есть свет. Но институции, которые выросли на их базе, стали орудиями власти. Они распространялись не вдохновением, а огнем и мечом. Земли захватывались, культуры уничтожались, коренные верования объявлялись языческими и грешными. То, что веками жило в Египте, Вавилоне, Ликии, было стерто, вытеснено двумя доминирующими религиями. И с ними пришел контроль, иерархия, страх ада. Почему? Потому что, разделяя людей на спасенных и осужденных, можно управлять целыми империями. Цепи не нужны, если есть вина и страх. Даже если ты больше не веришь, чувство вины осталось. Даже если ты давно вышел из религии, ее голос все еще звучит внутри. Он шепчет: ты недостаточен. Ты недостоин. Ты должен стыдиться своих желаний. Это не твой внутренний голос. Это призрак системы, которая веками программировала миллионы людей чувствовать себя недостойными. Вот почему ты боишься быть собой. Вот почему ты ищешь одобрения сверху. Даже в свободе ты продолжаешь жить внутри клетки. До религии была связь. До церквей, мечетей и религиозных доктрин человечество жило в контакте с духом природы, звездами и предками. В Древнем Египте божественное мужское и женское были в балансе. В Вавилоне астрология и сны связывали людей с космосом. В Ликии почитали предков, исследовали душу, чтили землю. Это была не слепая вера, а настройка чистоты, жизнь в резонансе с Вселенной. Эта память все еще в тебе. Она живет в твоей крови, под слоем религиозного шума. Это не против веры. Это за свободу. Ты можешь верить в Бога. Молиться, медитировать, разговаривать с небом. Но если тебе говорят, что есть только один правильный путь, что твои желания — грех, что ты сломан и нуждаешься в спасении, это уже не духовность. Это контроль.
Эта система создана, чтобы умалить твою силу, отрезать тебя от интуиции, заставить искать ответы вне, а не внутри. Возвращение к чистоте, настоящий ты. В конце пути не новая религия, а вспоминание. Возвращение к настоящему себе. Путь не к догме, а к чистоте твоей души. Начни слушать тело. Перестань стыдиться желаний. Почитай свои чувства. Общайся с Божественным на своем языке, без посредников. Доверься своей интуиции больше, чем чужим священным словам. Ты никогда не был создан для страха. Ты создан, чтобы чувствовать, творить, быть свободным. Ты возвращаешься. Не к вере, а к себе. Не к религии, а к истине. Ложь правила слишком долго. Теперь ты вспоминаешь, кто ты есть. Why religion is evil, the lie that has been pushed on you for over 2,000 years. Since the earliest moments of your life, a subtle but powerful message has been implanted into your mind: you are broken. You are guilty. You must seek forgiveness to be worthy. This message did not come from the stars or the earth, not from your own soul or body, but from an external system, organized religion. And while faith, connection, and spirituality are as old as humanity itself, religion, the institutionalized control of belief, has for over 2,000 years been wielded not as a path to God, but as a cage for the human spirit. This is not an attack on genuine belief. This is a dismantling of the program that has been used for centuries to sever you from your inner power. The body was declared dirty, so you distrust yourself. From early Christianity to parts of Islam, the human body has been declared a source of sin, lust, and shame. Flesh became the enemy. Pleasure became taboo. Desire, the very pulse of life, was labeled dangerous. But ask yourself, who benefits from a population that distrusts its own body? Who gains power when people are taught that their instincts, sexuality, and joy are unholy? By branding the body as unclean, religions created a rift between mind and flesh, between soul and self. They told you that to be close to God, you must deny the very instrument through which life flows, your own body. This wasn't enlightenment. It was suppression. Christianity and Islam, the twin pillars of global control. At their roots, both Christianity and Islam contain beauty, mysticism, and profound insights. But the institutions built upon them became mechanisms of domination. These religions were spread not merely by inspiration, but by conquest, sword, and fire. Lands were colonized. Indigenous wisdoms erased. Entire civilizations were told that their gods were false, their ancestors damned, their ways wicked. Where once there were thousands of spiritual expressions, in Babylon, Egypt, Lycia, and beyond, only two dominant structures remained. And with them came strict rules, hierarchy, and the fear of hell. Why? Because when you divide people by doctrine, by who is saved and who is not, you can control entire empires. You don't need chains, you just need guilt and fear. Guilt is the real virus, even if you don't believe anymore. Even if you left religion years ago, part of the system still lives inside you. That internal voice that whispers, "You're not enough." You should feel bad for wanting that. You need permission to be yourself. That voice is a ghost, an echo of centuries of conditioning.
It's why you hesitate to follow your joy. Why you shrink your light to not offend others. Why, even in freedom, you still seek approval from above. This isn't morality. This is programming. And it's time to break free. Before religion, there was connection. Long before churches and mosques, before papal decrees and religious wars, there were sacred places, where humans communed with spirit, earth, and stars without shame or hierarchy. In ancient Egypt, the divine feminine and masculine danced in balance. In Babylon, astrology and dream interpretation connected people with cosmic rhythms. In Lycia, ancestors were honored, nature revered, and soul exploration encouraged. These traditions weren't about guilt. They were about alignment, tuning your frequency to the greater web of existence. That memory is still in your DNA. The pulse of it beats under all the religious noise. This is not about faith. It's about freedom. You can believe in God. You can pray, meditate, or chant. But the moment someone tells you there's only one right way, or that your desires are sinful, or that you are broken and must be saved, you're not in spirituality anymore. You're in control. This system was designed to keep you small. To sever you from your intuitive knowing. To make you look outward, upward, anywhere but inward. The return to frequency, finding the real you. At the end of this journey is not a new religion, but a remembering. A reconnection to the frequency of your real self. Start by listening to your body. Reclaim your desire without shame. Honor your feelings without fear. Speak to the divine in your own language, without a middleman. Trust the whisper of your soul over the roar of dogma. You were never meant to live in fear. You were meant to feel, to create, to be free. This is your return, not to belief, but to resonance. Not to a God who punishes, but to a universe that responds. Not to religion, but to truth. The lie has ruled long enough. Now, you remember who you are.